Tashi Khen Rinpoche. Oh yeah, Tashi. Tashi. Oh yeah, Tashi. Oh yeah. Oh yeah. My sincere greetings to everybody, and with the greetings we'll start our class, and I hope today my Wi-Fi be very kind to us. So with that, as we all know, we'll start the gathering to hold the mind taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, and also we'll hold Bodhichitta, the altruistic awakened mind, as our main motivation. So these two very, very positive and constructive mental states to be held as our motivation to participate in the activities, listening, contemplating, recitation, and so forth. And not only that, with these two mental states, we spend our remaining days' activities, and also coming days, weeks, months, years, and decades, try to live and work with these two mental states as our main motivation. Trước tiên, Thầy gửi lời chào chân thật, thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Và thì hy vọng rằng hôm nay Wi-Fi thì có lòng từ ái đối với tất cả chúng ta và không có gây trở ngại. Và cũng như tất cả quý vị đều biết, chúng ta bắt đầu buổi thuyết Pháp, buổi Pháp hội để giữ hai trạng thái tâm quy y nơi Phật, Pháp và Tăng.
Và đồng thời chúng ta cũng giữ trạng thái tâm Bồ Đề, đó là trạng thái tâm tỉnh thức vị tha. Và hai trạng thái tâm thật tích cực này chúng ta giữ ở trong tâm để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp, để chúng ta nghe pháp, chiêm nghiệm về pháp, vân vân. Không những như vậy, chúng ta cũng giữ hai trạng thái tâm này trong những sinh hoạt khác trong suốt những ngày tháng sắp tới, những năm sắp tới, vân vân. Chúng ta hãy cư xử, hành xử với hai trạng thái tâm này. And we really, we should convince ourselves, have the deep conviction, having these two mental states as our, how we live our lives, how we interact our activities with the other living beings and the environments. If we do that, this will make huge difference positively to ourselves and to others. Our immediate lives will get, we will feel, let's say, tremendous meaning, and also our long-term, life after life, and there is extremely, what's called the constructive journey, and that's what we need to, develop that kind of conviction, and the conviction will come when we, taste by ourselves, the taste of these two mental states, the taste, of living with these two mental states. When we get little bit taste, in Tibetan, towa is the taste, delicious. When we start to taste that, then conviction will grow. When there's a conviction, then we will put effort. When we put effort, then they will grow further and further and further. That is how those great mental qualities are developed, cultivated by those great teachers. And it is the same for us. There isn't any unique to those great teachers, that work for them, not work for us. There isn't that kind of rule, different rules. Psychological rule, structure is the same. So therefore, every time when we come together, I repeated importance of having these two minds as our motivation. Và chúng ta nên thật sự thuyết phục với chính mình, có một cái sự thuyết phục sâu sắc rằng hai trạng thái tâm này chúng ta nên khởi lên khi chúng ta sống phù hợp với cái cuộc đời của mình, và làm thế nào để cho chúng ta cũng giữ được hai trạng thái tâm này khi chúng ta giao tiếp với những người khác và với môi trường. Nếu chúng ta làm được như vậy sẽ đem đến cái sự khác biệt thật là lớn lao đối với chúng ta và tất cả những người khác. Và cuộc sống hiện tại của chúng ta sẽ cảm thấy có những cái ý nghĩa thật là lớn lao. Đồng thời hết kiếp này đến kiếp khác thì được gọi rằng là cuộc hành trình mà có tính cách xây dựng. Và như vậy, khi chúng ta khởi lên sự thuyết phục như vậy, chúng ta tu tập để khởi lên sự thuyết phục như vậy, sự thuyết phục này sẽ đến khi mà chúng ta
nếm được cái mùi vị này, nếm được ở đây trong tiếng Tây Tạng gọi là rowa, nếm được cái sự ngon ngọt của điều này. Thì khi chúng ta nếm được thì chúng ta sẽ có sự thuyết phục. Mà để cho chúng ta có sự thuyết phục thì chúng ta cần phải nỗ lực. Và những bậc thầy vĩ đại đã đi trước cho chúng ta cũng nỗ lực như vậy. Và từng chút mà nó sẽ khai triển lên. Không có một cái điều nào mà gọi là những điều này tự nhiên áp dụng cho những bậc thầy mà không áp dụng cho chúng ta. Bởi vì phần tâm lý, những cấu tạo đều là giống nhau. Do đó, mỗi khi nào mà chúng ta hội tụ để mà nghe thuyết pháp thì thầy thường lặp đi lặp lại để cho chúng ta giữ được hai trạng thái tâm này. Now we'll say the refuge and Bodhichitta lines together, and verbally say the lines and mentally hold those two mental states. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trì tụng đoạn kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Trong khi chúng ta trì tụng, quý vị hãy giữ hai trạng thái tâm này. Sangha chöda soji chonamala changju bado dane yato che dage jenso jive chonamande dola benje sanje chobara Sanje chöda soji chonamala chanjo bado dani yato che dage jenso jive chonamande dola benje sanje chobara Sangye chöda soji chonamala chanju pato dane jato che dage jenso jive chonamade dola penje sangye chobara. With the refuge and the Bodhichitta mind as our main motivation to join this gathering. Now we'll say Buddha Amitabha's mantra from Amitabha, while verbally saying the mantra, mentally hold a strong loving kindness and a great compassion towards all living creatures, starting from oneself, and then one's own loved ones, gradually to extend towards all living beings. Also, people who would like to visualize Buddha Amitabha, do so. Either visualize in front of you, in that case, Buddha Amitabha is facing towards you, or visualize above your head. In that case, Buddha Amitabha is facing same directions as yourselves. While saying the mantra from the Buddha Amitabha's
body, speech, and mind, in the nature of Buddha-Amitabha's great compassion, loving kindness, and the wisdom, in the aspect of multicolored lights, radiates towards all directions that reach to all living beings. And due to that, all living beings have experienced tremendous sense of relief from their whatever form of difficulties, challenges that they are going through. So hold that kind of visualization while reciting the mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Ami Dewa Shri. Và trong khi chúng ta trì tụng bằng lời nói về phần tâm ý, quý vị hãy giữ lòng đại bi, lòng từ đối với tất cả chúng sinh, bắt đầu từ chính bản thân của chúng ta và từ từ nới rộng ra đến những người thương của mình và đến tất cả chúng sinh hữu tình. Đồng thời, nếu quý vị nào muốn quán tưởng Đức Phật A Di Đà thì quý vị hãy làm như vậy. Quý vị có thể quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở trước mặt mình, và trong trường hợp đó thì mặt của Đức Phật A Di Đà sẽ đối diện với mặt của mình. Và nếu quý vị muốn quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu của mình thì quý vị hãy quán tưởng Đức Phật A Di Đà, mặt của Đức Phật A Di Đà ngó cùng hướng với mình. Và trong khi chúng ta trì tụng, chúng ta hãy quán tưởng là thân, khẩu và ý của Đức Phật A Di Đà trong tự tánh của lòng đại bi của Ngài và của trí tuệ của Ngài, và trong phương diện của những ánh hào quang ngũ sắc tỏa khắp đến tất cả chúng sinh và giao tiếp đến tất cả chúng sinh. Và do như vậy, tất cả chúng sinh trải nghiệm được cái cảm giác mà được thoải mái, hay là được thoát khỏi từ những sự đau khổ, những thử thách gian nan mà họ đang phải trải qua. Và như vậy quý vị hãy quán tưởng như thầy vừa nói.
Omo Ame Dewa. 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 Omo Ame Omo Ame Dewa. Omo Ame Dewa. Omo Ame Dewa. Omo Dewa. Omo Ame Dewa. Omo Ame Dewa. Omo Ame Dewa. Omo Omo Ame Dewa. 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 Omo Dewa. So last Saturday we didn't get any chance to read the text. So today I will continue reading the text from previous, and not the last week before Saturday. So week before Saturday, our main focus was out of the 7 limb prayer, the third one, which is the confessing the negativity, or some another term, purifying negativity. And what I did, I explained mainly those 4 powers, Topshi in Tibetan, Topshi, 4 powers, the power of foundation, power of regret, power of remedy, actual remedy, and the power of promise. So those 4 powers that I explained, relatively detailed.
maybe I may have started even week before that. I can't remember exactly now. So that is what I'm going to do today, because we didn't get chance to read the verse itself. So briefly, after this translation, briefly I will read the verse, the confessing in Tibetan, to give a little bit explanation, which is not that difficult to understand in English when you read. But I will give a brief explanation as some of the words which you feel difficult to understand. Thứ Bảy tuần qua, chúng ta đã không có cơ hội để đọc về quyển mật pháp này. Và từ tuần trước thì chúng ta đã được nghe giảng. Thì chủ đề chính của chúng ta đang nói đến là cầu nguyện gồm có 7 phần. Và chúng ta đang ở phần thứ 3, đó là phần sám hối những ác nghiệp, hay một từ ngữ khác gọi là sự tịnh hóa những ác nghiệp. Và ở đây là ở trang 14 mà chúng ta đang có. Và thầy tiếng Tây Tạng, thầy đã giảng về 4 năng lực, hay tiếng Tây Tạng gọi là Tashi. Và 4 năng lực này là: thứ nhất là năng lực của nền tảng, thứ nhì là năng lực của sự ăn năn hay hối hận, thứ ba là năng lực của lực đối trị, và thứ tư là năng lực của sự quyết tâm. Và thầy đã giải thích cho chúng ta ít nhiều chi tiết, đã đi vào chi tiết về 4 năng lực này. Và chúng ta đã không có cơ hội để đọc về đoạn kệ này là ở trang 14 về sự sám hối. Và đoạn kệ này cũng không khó để mà chúng ta hiểu khi mà quý vị đọc về từ tiếng Anh. Nhưng mà có những từ ngữ nếu nó có thể hơi khó thì thầy sẽ giải thích cho chúng ta. So that in Tibetan, Marikibu Maki Yinebe. So here in English, they translate this in my mind, being oppressed. Oppressed in the sense, influenced. Oppressed. Now, I'm not sure the right, that will be fine, but, influenced or under the power. That might be the same as or oppressed. Our mind, our current mental states, because, the ignorance, aversion, and the attachment are very much deep-rooted within our psyche, and they are, very often, what you call the influence. They influence our mental states. They sort of, lead our mental states to do wrong things, and that is here, the meaning oppressed by Mariktibu. Here, the translated tibu, stippling in the sense very heavy, and very heavy in the sense deep-rooted. Very much deep-rooted, very much ingrained our psyche, ingrained our within our mental state. Though they are not one with our mental states, but they are very much ingrained in our mental states. And that's the meaning of stippling in Tibetan, tipa. So it's not important, the Tibetan, to say that. So that is the situation, darkness of ignorance. So here it mentioned the ignorance, but also attachment, aversions. So those 3, the poisons are very much deep-rooted in our psyche. And due to that, many of our, our activities, body, speech, or mental activities are directly or indirectly influenced by those 3 poisons. Due to that influence, then what second line, the Jedang Rangshin Kanama, Jedang Jerang Kanama to Diktung So.
So here in English, there's the, in the second line, it says reason and vows, which need to be a little bit explanation, this one. So I will first translate that, then I will explain that. Chúng ta ở trang 14 và phần thứ 3, đó là phần sám hối. Dòng đầu nói rằng tâm con đắm chìm trong vô minh tối tăm. Ở đây tiếng Anh nói về từ oppress. Thì tiếng Việt chúng ta nôm na nói là đắm chìm. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói được bằng chữ bị áp đặt, bị chi phối, hay là dưới sự thống trị của sự vô minh tối tăm. Và bởi vì dưới sự vô minh, dưới sự sân hận, dưới sự dính mắc là đã ăn sâu vào cội rễ ở trong tâm của chúng ta. Và như vậy rất là thường chúng ta bị chi phối bởi tham, sân và si. Tham, sân và si hướng dẫn hay dẫn cho chúng ta để làm những điều sai quấy. Và như vậy trong tiếng Tây Tạng ở đây, chữ thipa hay thipo ở đây thì nói đến là nó ăn sâu vào ở trong trạng thái tâm của chúng ta. Những cái sự tối tăm đó ăn sâu vào trong tâm thức của chúng ta. Và như vậy đó là tình trạng hiện tại của chúng ta về phần tâm bí của chúng ta bị tăm tối. Ở đây không những chỉ có sự vô minh mà thầy cũng nói về sự sân hận và sự dính mắc thì nằm ăn sâu vào. Và do đó những hành động của chúng ta bị chi phối một cách trực tiếp hay gián tiếp để mà chúng ta thực hiện những điều sai quấy. Và do đó dẫn đến dòng thứ hai. Dòng thứ hai nói rằng vi phạm các tội đọa thuộc giá tội, tánh tội, vân vân. Thì trong tiếng Anh nói đến hai từ reason và vows. Thì reason là những nguyên do và vows là những giới, vân vân. Và thầy sẽ giải thích cho chúng ta hai từ này. So here in Tibetan, Tsering, these are the two syllables. Chepa, the first one, che is chepa. Chepa, literally here translated vows. Chepa. Rangshin, if you extend the actual words, Rangshin. Rangshin has a meaning of natural, or as it is. That's why, here they translated reason. So, we, due to those power of those three poisons, which are very much deep-rooted within our psyche, we act, against the vows that we have taken, such as lay vows, such as refuge vows, such as monastic vows, such as the bodhisattva vows, such as tantric vows. The vows that we have taken from the Buddha, from the teachers, from the preceptors, or from the those root teachers that we have taken. But due to the under the power of these three poisons, our actions of the body, speech, and mind, unable to keep the vows as we have taken. That's why the term is here, term is used wrong against in English. That's the first one. The second one is due to under the power of these three poisons, we act, our body, speech, and mind act, what you call harmful
harmful activities. Not necessarily because we have taken vows, but naturally, whether we have taken vows or not, certain our actions, certain our activities of the body, speech, and mind, which are led by these three poisons, these activities cause harm to others. And that is what here they're talking about reasoning. I used earlier, nature, or as it is. For example, if we use harsh words, say something harsh words, say to somebody, that saying that harsh words, cause pain to others, to that receiver. That is same. The ordained monks or the taking the what you call the refuge precepts or not. Saying harsh words to somebody that by saying that cause pain to that others. That is what here talking about, against to reason, rangshin in the sense, it is natural in the sense, whether you have taken vows or not, as long as if you use these harsh words, whether you have taken vows or not, that will cause harm to others. So those are the two differences. So for example, another example I will tell you from the vows, say ordained monks or nuns, not allowed, or say what you call the, what is the example? Yeah, say using alcohol, liquor, drink, ordained monks and nuns not allowed to drink. If they drink alcohol, that is against their vows, and that is, the negative action. But people who haven't taken vows not to drink alcohol, for them, drinking alcohol, though cause damage to their health, drinking lots, drinking, if somebody drinks lot alcohol, take lots of alcohol, that damage their bodies, their finance, or even cause their relationship and so on and so forth. But not as a vow, not as a take vows, they cause the the negativities. So that is the difference. Ordained people who have taken vows not to take alcohol, if they take alcohol, then that is breaking their vows. That is negative action. People who haven't taken, haven't taken vows not to drink alcohol, though when they drink alcohol, though that may cause some pain, physical pain and so forth, but because not having taken vows, they will not create negativity breaking vows because they haven't taken vows. So it's become too long. Và chúng ta nói đến dòng thứ nhì của đoạn kệ sám hối, hay ở trang 14 đó là dòng cuối. Hai từ đầu tiên là từ Tsering. Chữ Tsering ở đây là được cô động lại, có hai từ, nhưng mà chúng ta nói đến chữ đầu tiên đó là Che, là những giới mà chúng ta đã thọ. Rang ở đây là cái chữ cô động lại của chữ từ Rangshin. Từ Rangshin ở đây có nghĩa là một cách tự nhiên hay là như là, và ở đây được chuyển ngữ qua tiếng Anh, đó là cái chữ reason hay
reason, hay chúng con tạm thấy ở đây trong tiếng Việt đó là tắm tội, tất nhiên là một cách tự nhiên mà chúng ta phạm tội. Còn giá tội là khi mà chúng ta đã thọ giới rồi chúng ta phạm đến những cái lỗi lầm như vậy. Và như vậy do năng lực của tam độc tham sân si mà nó đã ăn sâu vào cội rễ của chúng ta, là chúng ta hành xử ngược lại với những giới mà chúng ta đã thọ, như là giới cư sĩ, giới quy y, giới của tu viện, giới bồ đề và giới của mật tông, vân vân, mà chúng ta đã thọ nhận từ những bậc thầy của mình. Và do năng lực của ba độc này thì chúng ta hành xử mà đi ngược lại với những giới mà chúng ta đã thọ. Và thứ nhì, khi chúng ta nói đến là về tánh tội hay là về ngược lại với những cái lý do, thì do ba độc tham sân si này mà qua thân khẩu ý chúng ta thực hiện những cái điều hãm hại đối với những người khác. Những điều này không có nghĩa cần thiết là chúng ta đã phải thọ giới. Cho dù chúng ta có thọ giới hay không, nhưng mà có những hành động mà chúng ta cư xử qua thân, khẩu và ý thì nó gây hãm hại với những người khác. Và vì vậy thì trong tiếng Anh dịch là với cái reason, hay với những nguyên do, hay là tánh tội một cách, và thầy thì dùng từ bằng một cách tự nhiên hay là như là. Ví dụ như khi chúng ta nói những lời cay nghiệt đối với những người khác thì chúng ta gây những cái tổn thương đối với những người khác. Cho dù chúng ta là những tỳ kheo hay không, hay là chúng ta có thọ giới hay không, thì những sự nói những lời cay nghiệt này thì nó đi ngược lại với cái luật tự nhiên, cái sự tự nhiên. Và ở đây một lần nữa, từ răng sinh ở đây là một cách tự nhiên. Cho dù chúng ta có thọ giới hay không thì chúng ta dùng những lời cay nghiệt thì nó là không được. Và như vậy những tỳ kheo ni mà thầy cho ví dụ như các vị đã thọ giới mà không được uống rượu, thì nếu mà uống rượu thì sẽ phạm giới, và đó đưa ra là những cái hành vi bất thiện. Nhưng mà đối với những người cư sĩ mà chưa có thọ nhận giới mà để không có uống rượu này, thì mặc dù khi chúng ta uống rượu thì nó có thể hãm hại đến thân thể của chúng ta nếu mà chúng ta uống nhiều, hay là nó cũng ảnh hưởng đến tình trạng kinh tế của chúng ta, hay những cái mối quan hệ của chúng ta, vân vân. Nhưng mà khi mà nói về giới thì chúng ta không có phạm giới, không có làm những hành vi bất thiện để mà phạm giới. Và như vậy thầy cho ví dụ để cho chúng ta biết cái sự khác biệt giữa một cái là chúng ta làm sai với lại giới, và một cái là điều tự nhiên mà chúng ta làm sai. So now the remaining two lines are quite easy to understand. It doesn't need that much explanation. Or briefly, there are two words are mentioned here in Tibetan, dom, in here translated as regret, pledge. So those two, picked up out of the four powers. The regret is the second power, as you know, and the pledge is the last power. The power of regret and power, I translate power of promise. Promise in the sense not going to repeat those mistakes again. So those two are very, very important. Of course, the power of foundation, first one is important. Power of actual remedy is also important. But quite often, out of the four powers, these two powers are quite often mentioned, like this kind of text. Yodom, Yoba is deep regret. Remember that. Deep regret, strong regret will arise when we understand that mistakes are made.
and the consequences of the mistakes are very, very, what's called heavy or unpleasant to ourselves and others. When we understand that through the, as I mentioned, the teachings of law of cause and effect, karma, which I mentioned, that's important. Then regret will grow. So here it translates in English, in Tibetan, Takpo here translated, deep sense of regret, deep or strong. In Tibetan, Takpo has a connotation also, strong sense of regret and strong pledge or determination, not going to repeat again. Those two are very important, and are, all four powers important, but here mentioned those two. Repeated them without reservation. So I confess everything. And that is the briefly that 4 lines relation to the third, which is confessing the negativities. Và 2 dòng cuối của đoạn kệ sám hối này là ở trang 15 thì cũng không cần để giải thích nhiều, bởi vì nó dễ hiểu cho chúng ta. Thầy nhắc đến 2 từ, đó là ở 2 từ đầu ở dòng cuối, là dòng thứ nhì của trang 15, nói đến chữ cưa trần. Thì chữ cưa ở đây là cái sự ăn năn, sự hối hận, và cũng là năng lực thứ nhì, đó là năng lực của sự ăn năn. Và chữ đôm ở đây là sự hứa, lời hứa, đó là cũng là ở năng lực thứ tư, năng lực cuối cùng, là chúng ta hứa, nguyện hứa là sẽ không tái phạm những lỗi lầm mà mình đã tạo ra. Lẽ dĩ nhiên 2 năng lực còn lại, đó là năng lực của sự nền tảng và năng lực của lực đối trị, đều là quan trọng. Nhưng mà thường trong những đoạn kệ thì có nhắc đến là 2 năng lực này, đó là năng lực của sự ăn năn và năng lực của sự hứa không tái phạm. Thì từ Kripa ở đây là sự ăn năn, là sự ăn năn sâu xa, mà sự ăn năn sâu xa này chỉ khởi lên khi mà chúng ta hiểu được những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm, và chúng ta cũng đồng thời cũng hiểu được những cái quả, những hậu quả mà không được tốt đẹp mà chúng ta hay là những người khác phải đối diện. Và một khi chúng ta hiểu được giáo lý về luật nhân quả, hay chúng ta đang nói về nghiệp như thầy có nhắc cho chúng ta trước đây, thì chúng ta thì cái điều này, sự ăn năn sẽ khởi lên. Và một từ nữa thầy có nhắc đến, đó là từ travel. Từ travel ở đây là có một cái chiều hướng nói là một cách mạnh mẽ, một cách sâu xa. Và như vậy nếu chúng ta có cái sự ăn năn một cách sâu xa, và chúng ta có cái sự hứa để không tái phạm một cách sâu xa như vậy, thì tất cả 4 năng lực của sự sám hối đều quan trọng. Nhưng mà trong đoạn kệ này có nhắc đến 2, và như vậy thì thầy vừa giảng cho chúng ta 4 dòng kệ của đoạn kệ sám hối. So this third, confessing out of the 7 in prayer, quite often, as I mentioned before, quite often the term is used, the gyawasakwa, dipachangwa, creating or accumulating merit and purifying negativity. So these 7 practices can summarize into these 2. So, this one, third one, very much standing the second, which is the purifying the negativities. So, whether you practice pure Sutrayana, or whether you practice Bodhisattvayana, or practice with the Vajrayana,
purification practice is always there, always there. But as I mentioned before, if we understand those 4 powers, how to generate 4 powers, how to develop the 4 powers, then it is very, very straightforward to do the purification practice. Only different might be the visualization, recitation, certain practices, physical practice. Otherwise, the main core, or what you call the ingredients, are those 4 powers. So I'm sure many of you know those 4 powers. People who are relatively new, the last 2 Saturdays, what I've explained, the 4 powers, listen again, and then again, try to get those. I try to mention as a little bit detailed, but as a quite simple. Then when you receive, for example, Vajrasattva, purification initiation, or when you receive, the Akshobhya, purification and initiation, or, some other purification practice, then you can very easily and very effectively, you can do when you learn those, for how to apply those 4 powers. Và như vậy đoạn kệ thứ 3 này về phần sám hối trong cầu nguyện gồm có 7 phần, thì thường thường chúng ta nghe được tiếng Tây Tạng gọi là Gewa Sakpa và Dipa Changwa. Từ Gewa Sakpa có nghĩa là chúng ta tích tụ những công đức, những thiện đức, và Dipa Changwa có nghĩa là chúng ta sám hối những hành vi bất thiện. Thì trong cầu nguyện gồm có 7 phần này, mà tóm lại thì chỉ có trong 2 dòng mà thầy vừa mới nói cho chúng ta. Và trong 2 dòng này thì đoạn kệ thứ 3 nói về phần sám hối là đã chỉ cho chúng ta là giọng kệ thứ nhì, đó là sự sám hối những ác nghiệp mà chúng ta đã tạo ra. Cho dù là chúng ta tu tập theo Hiển giáo hay Mật giáo, thì sự thành phần của sự sám hối, sự tu tập về sự sám hối này luôn luôn có ở đó. Và một lần nữa, nếu chúng ta hiểu được về 4 năng lực này, chúng ta tu tập để khai triển về 4 năng lực này, và cái đó chúng ta áp dụng, ứng dụng để mà sám hối. Đây là một cái trọng tâm, những cái thành phần trọng tâm để mà chúng ta thực hành sự sám hối. Và đối với những quý vị nào mà mới nghe về 4 năng lực của sự sám hối lần đầu, thì thầy khuyên cho chúng ta nên nghe lại những bài giảng của thầy trong 2 tuần trước đây, và thầy đã nói về chi tiết về 4 năng lực của sự sám hối này. Thì quý vị hãy cố gắng để hiểu một cách chi tiết, nhưng mà một cách đơn giản về những cái thành phần của cái sự sám hối. Thì khi mà quý vị có những dịp để thọ nhận những lễ điểm đạo, ví dụ như lễ điểm đạo sám hối của Đức Kim Cang Tác Đọa, hay sự lễ điểm đạo của sự sám hối của Đức Phật A Xúc Bệ, thì cái đó quý vị có thể ứng dụng về cái sự hiểu biết của mình về 4 năng lực này để mà thực hành tu tập sự sám hối một cách dễ dàng hơn và một cách hiệu quả hơn. Now we are going to move to the 4th, which is rejoicing. So from here it is relatively simple. First, I will just mention the purpose of developing, cultivating rejoicing, or sense of deep appreciation. Rejoicing, appreciation, and all those terms will work. In Tibetan, Jesu Yirangwa, Jesu Yirangwa. Jesu literally it means follow or after. Yirangwa means your mind is very much appreciated. Your mind is very much, attracted towards what you do, what others do. So that is rejoicing.
So the purpose of this practice, the number 4, is to deal with the, our arrogant mind, our negative pride mind. That our arrogant mind, though we may think, we may feel, oh, I'm not an arrogant person, I'm not holding negative pride, but arrogance can occur in many different ways and in many different forms, many different forms. And when the arrogant attitude or negative pride arises, then very, very difficult to appreciate the goodness, good qualities of others, good qualities of others. When we are unable to appreciate, when we are unable to acknowledge the good qualities of others, then we will not learn from others. That means closing big door. When we don't learn from others, particularly like in this kind of very important things, Dharma, then we will not, our spiritual journey will not make progress. So the purpose of practicing, rejoicing is to deal with the, arrogant mind. Arrogant. So remember that. Now the meaning of this verse is very, very simple. From the bottom of my heart, I appreciate all the goodnesses, all the virtues that all beings, and here mentioned enlightened deeds of the Sublime Masters, and also mentioned not only one what you call the deeds, but the past, present, and the future, and also not deeds done by others, but positive deeds done by others, but also did by ourselves. The purpose of rejoicing our own wholesome deeds that we have done in the past, the purpose is then we'll do it again. Similar virtues we'll do again. When we understand those past positive deeds that we have done are something very, very useful, helpful, beneficial to ourselves, then we'll do it again. And that's the purpose of that. Rejoicing, appreciating others' virtues, as well as rejoicing, appreciating one's own virtues from the heart. And that is really very much here when he said ordinary and exalted beings. Ordinary in the sense, people like me, just haven't made that much progress in the journey, spiritual journey. And that's why here called ordinary. Exalted beings, it refers to those people who have made great progress in their spiritual journey, like have realized emptiness directly, have got bodhicitta, and very uncontrived bodhicitta. Those beings are exalted beings, of the 3 sacred traditions. 3 sacred tradition refers to, we can say like this, the Sutrayana, Bodhisattvayana, Vajrayana, we can say like that. Or we can say the individual liberation, within the individual liberation, there is a call, hearer, and solitude, then bodhisattva. So those are the 3 vehicles, tekvasum, 3 vehicles. Hearer,
solitude realizer, and bodhisattva. So those can be counted as three sacred traditions. This is how they translate it. Sometimes translate three vehicles. Tepa sum. That means hearer, or sometimes translated listener, and solitude realizer, and then bodhisattva vehicle. Those three vehicles. Giờ chúng ta qua tới đoạn kệ thứ 4 ở trang 15, đó là phần hoan hỷ. Và bắt đầu từ ở đây thì đơn giản để cho chúng ta để hiểu mục đích để chúng ta thực hành về sự hoan hỷ, đó là để cho chúng ta có cái cảm giác mà chân thật, khởi lòng cảm kích. Thì trong tiếng Tây Tạng gọi là Jesu Yirang. Jesu có nghĩa rằng là noi theo hay sao, tiếp theo sau, và Yirang có nghĩa rằng là tâm của chúng ta là hướng về điều đó, hướng để mà cảm kích những điều đó. Thì được 4 từ này gọi dịch qua là sự hoan hỷ. Và mục đích của sự thực hành sự hoan hỷ là để chúng ta đối lập lại với tâm kiêu mạn của mình, một tâm mà có thể nói là có cái sự hãnh diện, mà một cái sự hãnh diện này hãnh diện tiêu cực. Và mặc dù chúng ta có thể cảm thấy rằng tôi đâu có kiêu ngạo, tôi đâu có hãnh diện một cách thái quá, nhưng mà thầy nói rằng là tâm kiêu mạn, tâm kiêu ngạo này có thể xảy ra trong rất là nhiều những phương cách khác nhau và những dạng khác nhau. Và một khi tâm kiêu ngạo, tâm kiêu mạn này mà khởi lên thì thật là khó để mà cho chúng ta cảm kích được những điều tốt, những phẩm hạnh tốt đẹp của những người khác. Và một khi mà chúng ta không có cảm kích được những phẩm hạnh tốt của những người khác thì chúng ta sẽ không có học hỏi được từ họ. Và điều này có nghĩa rằng là chúng ta đóng một cánh cửa thật lớn. Cụ thể rằng thầy nói là đóng về điều này thì là về cuộc hành trình về tâm linh của chúng ta sẽ không được tiến triển. Và như vậy thì mục đích của sự hoan hỷ là để đối nghịch lại với tâm kiêu mạn của mình. Và thầy khuyên chúng ta hãy nhớ điều này. Và như vậy đoạn kệ này nói rằng là từ ở tận trái tim của con sẽ cảm kích những sự tốt đẹp của những người khác. Tận đáy lòng con xin chân thành tùy hỷ, noi gương công hạnh giải thoát của Lạc Ma. Tất cả thiện đức cả ba thời hết thảy, thánh phàm ba thừa con và chúng sanh khác. Ở trong từ ngữ của tiếng Anh và tiếng Tây Tạng ở đây, trước nhất là từ tận đáy lòng chúng xin hoan hỷ, nhưng mà không công hành giải thoát ở đây không những là của những bậc thầy, những vị bậc đại sư vĩ đại, mà của những đấng đã giác ngộ, mà cũng là của những người phàm phu như chúng ta. Và mục đích là để cho chúng ta hiểu về những phẩm hạnh tốt đẹp, những công hạnh của các ngài, và chúng ta hoan hỷ hay là cảm kích những điều thiện, những thiện đức của những người khác đã tạo ra. Không những là chỉ những người phàm phu như chúng ta, những người như tôi và những người đang trên cuộc hành trình như tôi. Và chúng ta cũng hoan hỷ tất cả những công hạnh của những bậc đại sư, những vị bậc giác ngộ, những vị đã thực chứng về tánh không, những vị đã khai triển tâm Bồ đề mà không có gượng ép. Và ở đây thầy cũng nhắc đến nữa rằng chúng ta có nghe nói đến của ba thời, là của không những là chỉ công đức của hiện tại mà của những quá khứ và của vị lai. Và đồng thời cũng nhắc đến là thánh phàm của ba thừa. Thì ba thừa ở đây chúng ta có thể nói đến là của Hiển giáo, của Bồ Tát và của Mật giáo,
hay chúng ta cũng có thể nói đến mà thầy gọi là 3 cỗ xe, là của chư hàng thanh văn, của chư thanh văn, của chư duyên giác và của chư Bồ Tát. So that is the the rejoicing. So the mainly we should learn to appreciate others' good qualities. That is really the main practice. Why we need to learn to appreciate others' good qualities? Because of this, arrogant mind stops us to learn from others. So that is the main reason. In Tibetan, anyway, so that is the main reason here. Anyway, it says this. In Tibetan, there is expression when the water will not stay on this kind of very bumpy, like this kind of will not stay here. It always go down slightly. So that is expression, drift down, not stay at the top. Similar to that, when you have that kind of arrogant attitude, we will never learn from others. And that is very big loss for ourselves too. So very practical practice, very, very practical practice. If the arrogant mind, if the negative pride, I'm using this term negative because in English sometimes proud is used as a positive. I'm very proud of what I have achieved. I'm very proud of what my children have achieved. So proud is used as, in that case, positive. But in Buddhism, proud, there's no positive. In Tibetan, proud is called ngajal. It has a very interesting, what you call, not the connotation, what's the English? Nga means I. Jal means victory. I victory. In the Tibetan, these kind of terms are very, very interesting how they put it. Quite often, Tibetan terms are 2 syllables put together and become one meaning. Like nga is I, self. Jal is victory. When these 2 put together, ngajal, that means pride. Pride. It is very nice, So like that, when you have that kind of attitude, I'm the best, I have the best, I'm the, something like that, then we will, and not only will not learn from others, but we will look down others. We will look down others, which is very, very unpleasant. Very, very. So this practice, rejoicing, is very, very practical practice. What you call the, even right here and now, very, very helpful. That kind of cultivation of sense of humility, humbleness. Very, very useful. Và như vậy đó là về phần hoan hỷ. Điều chủ yếu là chúng ta nên trau dồi để mà tu học về sự cảm kích những phẩm hạnh tốt đẹp của những người khác. Vì sao mà chúng ta không có cảm kích được những phẩm hạnh tốt đẹp của người khác? Là bởi vì tâm kiêu ngạo của mình đã ngăn chặn để cho chúng ta học hỏi từ những người khác. Và trong tiếng Tây Tạng có một cái điều để mà bộc lộ cái điều này. Thì thầy ví dụ cho chúng ta, khi mà nước
mà nó vẫn còn nằm ở trên một cái chỗ cao, mà nó không có chảy xuống, thì là nó không có chảy xuống. Thì tương tự như vậy, nếu mà tâm kiêu ngạo của chúng ta có nghĩa là ở trên cao thì mà không có chịu chảy xuống như nước, thì chúng ta sẽ không có học hỏi được từ những người khác. Và như vậy đó là sự mất mát lớn lao đối với chúng ta. Và như vậy thực hiện tu tập phần hoan hỷ là để đối nghịch lại với tâm gọi là kiêu hãnh mà tiêu cực này. Thầy dịch cái từ negative pride hay là tâm kiêu hãnh hay hãnh diện mà tiêu cực này là bởi vì trong từ tiếng Anh thì thường thường khi chúng ta nói đến cái sự hãnh diện thì đôi khi chúng ta có nói đến phần tích cực. Ví dụ như tôi đã đạt được điều này, hay con cái của tôi đã đạt được điều kia, vân vân, thì có phần tích cực. Nhưng mà trong Phật giáo hay trong văn hóa Phật giáo của Tây Tạng thì điều này là Mikewa là những cái điều không có tiêu cực, không có tích cực, đó là điều tiêu cực. Và từ Tây Tạng gọi từ là Nga Gel, thì Nga ở đây là tôi và Gel là chiến thắng. Trong từ ngữ của tiếng Tây Tạng thường thường là nó kết hợp lại giữa hai từ, thì nó từ hai từ ngữ thì nó trở thành một cái từ để chúng ta nói ra. Thì từ Nga Gel ở đây, Nga là tôi, Gel là chiến thắng, và gộp lại thì chúng ta nói đến cái sự hãnh diện hay cái sự kiêu ngạo. Và cũng như vậy thì cái thái độ mà chúng ta nói là tôi là người hay nhất, mà không những khi mà ta nói là tôi là người hay nhất thì không những là chúng ta không có học hỏi được từ những người khác, mà chúng ta có cái phần nói rằng là chúng ta xem thường những người khác, và điều này thì thật là không tốt đẹp. Và như vậy tu tập về hạnh hoan hỷ này không những đem lại lợi ích cho chúng ta ngay bây giờ và tại đây, mà còn tu dưỡng trau dồi cho chúng ta cái hạnh khiêm nhường, và như vậy điều này thật là hữu ích. So we are going to read the next one, which is requesting the turn the Dharma wheel. In other words, requesting to teach the Dharma, to our teachers. And so this one, for example, when we read Lamrim, it says, in the law of cause and effect, that section, karma section, in Tibetan, majepadam mateba. That means if you have not created the causes, you will not experience the consequences. So, here, in order to receive teachings, we have to create the causes to receive teachings. Not only one particular teaching, one particular text, one particular topic, not in that, but teachings that really, help us to get rid of all the obscurations. Teachings that help us to enhance, to fully cultivate all the goodness, loving kindness, great compassion, Bodhichitta, and wisdom realizing emptiness. So, to receive that levels of teaching, then we need to create the causes. One way of creating the causes is requesting to the teachers, requesting the teachers. Not only when we see them, when we meet them, but also all the time. That's why in the Seven prayer, this is included. Though, when we do the Seven prayer, our teachers may not be in front of us, but visualize, imagining where
our teachers are in front of us, we are keep requesting. And that is the one way of creating courses. Very, very meaningful practice. If we don't create a course, we will not receive teachings from those great teachers. Or if we don't create a courses, receive teaching as a vast, as a profound, as a totality, again, we may receive teachings here and there, this and that topic. We may not receive entire teachings or entire, profound and vast teachings. And that's why this practice is important. Bây giờ chúng ta qua tới Thỉnh, chuyển, Pháp, luân, đó là ở trang 16. Và Thỉnh, chuyển, Pháp, luân này đó là chúng ta thỉnh cầu những bậc thầy, bậc đại sư để mà giảng pháp cho chúng ta. Ví dụ như khi chúng ta đọc ở trong quyển Lâm Rim, có trong cái đoạn mà về nhân quả hay là về nghiệp, thì ở trong đó có nói rằng là nếu mà chúng ta không có tạo những nhân thì chúng ta không có đối diện với những kết quả của đó. Và ở đây để mà chúng ta thọ nhận được những giáo lý thì chúng ta cần phải tạo những nhân để chúng ta được thọ nhận những giáo lý. Và thầy không nói đến là chỉ một cái giảng dạy, một cái buổi thuyết pháp hay một chủ đề nào đó, nhưng mà thầy nói đến là toàn bộ những giáo lý Phật pháp để mà giúp cho chúng ta loại trừ đi tất cả những chướng ngại và để làm tăng trưởng cho chúng ta những giáo lý, để làm tăng trưởng cho chúng ta tất cả những điều gì tốt đẹp, ví dụ như về lòng từ, lòng bi, trí tuệ, thực chứng, tánh không, vân vân. Và để chúng ta thọ nhận được toàn bộ những giáo lý này thì chúng ta phải tạo những nhân. Và một trong những phương cách để cho chúng ta tạo những nhân này đó là chúng ta thỉnh chuyển pháp luân hay thỉnh cầu để mà được thọ nhận những giáo lý. Không phải chúng ta thỉnh cầu để nhận nhập giáo lý khi nào mà chúng ta cần mà thôi, mà chúng ta phải thỉnh cầu tất cả suốt những thời gian. Đó là lý do mà tại sao mà trong những bài pháp như vậy, chúng ta trong lời cầu nguyện gồm có 7 phần, có phần là thỉnh chuyển pháp luân. Và như vậy khi chúng ta tu tập, dĩ nhiên là những bậc thầy không có những trước mặt ở chúng ta, nhưng mà chúng ta quán tưởng và chúng ta tiếp tục để mà thỉnh cầu mỗi lần chúng ta tu tập. Và đây là cái ý nghĩa của cái sự tu tập về thỉnh chuyển giáo pháp, chuyển pháp luân này. Nếu mà chúng ta không tạo những nhân thì chúng ta sẽ không thọ nhận được những giáo pháp. Và nếu chúng ta chỉ có thể không tu tập để mà thỉnh chuyển pháp luân này thì chúng ta cũng có thể thọ nhận được những chủ đề thuyết pháp ở chỗ này và ở chỗ kia, vân vân, nhưng mà không phải là toàn bộ giáo lý của Phật pháp. Và vì vậy thỉnh chuyển pháp luân hay thỉnh chuyển để mà cầu, để giảng pháp rất là quan trọng. Oh yeah. So now the verse itself is quite easy. There isn't that much difficult to understand. Only in English, when in the second line is from the slave of ordinary and instinctive defilements. And that, what does that mean? From the slave, in the sense it means, a slave in the sense our mental states are covered by these two defilements. Defilements here, they translated ordinary and instinctive defilements. In Tibetan, the two defilements are called un dip, that is what the ordinary defilement, and she dip, that is here they translated instinctive defilements. What does that mean? These are the two defilements, we can call it,
or two obscurations. Two obscurations. Sometimes I translate, instead of defilements, I translate obscurations. You know, obscure our mental state. Obscurations. One ordinary obscuration refers to, you know, obscure us or obstruct us to experience liberation from samsara. That is called the ordinary obscuration. And the second one, instinctive defilement or obscuration, that refers to the second one, obscuration or that obstruct us or stop us to experience the full enlightenment. Full enlightenment. In other words, there are two obscurations. The first obscuration stops us to experience liberation from samsara. The second obscuration to stop us to experience the full enlightenment. So second one here, that in Tibetan, first one is called Nyön Dip. Nyön Dip, that is obscuration to experience liberation from samsara. And the second one is called in Tibetan She Dip, obscuration to attain full enlightenment. Full enlightenment. So due to these two obscurations, and here the sleep is used, because that obscure us, you know, here then it's saying, awake us, awake all living beings from these two obscurations. In other words, these two obscurations to be uplifted, you know, take it away by giving teachings. And this last, in the third line says, divine music of Dharma, pure truth. Divine music, because here His Holiness Dalai Lama has written quite poetically, so that's why this divine music is explained. Otherwise, it says to teach pure, you know, Dharma truth. And it says, resounding with the melodies of profoundness and space and peace. You know, with the, when we listen teachings, you know, very sounds are very smooth, unlike how I teach, you know, very smooth, very gentle, very soft, you know, like that kind of profoundness and peace. And it says, in accordance with the dispositions of the year's various disciples. So, you know, sentient beings have different mental dispositions, different levels of mental state. So teach us according to our mental dispositions, according to our mental level where we are. In that way, to overcome, help us to overcome or uplift, you know, from those two obscurations. So it is very beautiful, beautiful practice. Và như vậy đoạn kệ này bây giờ thì dễ để cho chúng ta để hiểu. Đoạn kệ này nói rằng diệu pháp ba thời âm thanh của thiên nhạc, nguồn sâu thẳm an tịnh, giải thoát mọi hữu tình, thỉnh Ngài tùy căn cơ của nhiều hàng đệ tử, đánh thức giấc ngủ phiền não chướng, sợ tri chướng. Ở đây chúng ta đang nói đến sleep, hay là cái giấc ngủ mà từ ở cái dòng cuối của bằng tiếng Việt thì chúng ta nói đến, thì đánh thức giấc ngủ phiền não chướng, sợ tri chướng, nói đến là trạng thái tâm của chúng ta đang bị che đậy bởi những phiền não hay những vọng tưởng. Thì trong từ Tây Tạng ở dòng cuối của đoạn kệ Thỉnh chuyển pháp luân này có nói đến là she nyun tripa. Thì ở đây nói đến là she trip, có nghĩa là những chướng ngại đến trí tuệ, hay là được dịch là sở tri
sở tri chướng, và nguyên trip đó là nói đến phiền não chướng hay chướng ngại bởi vì của những phiền não hay những cảm xúc tiêu cực. Và như vậy thì chúng ta có hai chướng ngại hay là hai chướng ngại. Đó là phiền não chướng là về những chướng ngại về vọng tưởng, và sở tri chướng là chướng ngại về trí tuệ. Thì khi chúng ta nói đến phiền não chướng thì phiền não chướng thầy giảng là để ngăn ngừa chúng ta giải thoát từ vòng luân hồi sinh tử. Và khi mà chúng ta có đến sở tri chướng là chướng ngại về trí tuệ thì sẽ ngăn chặn chúng ta trải nghiệm được đến cái sự toàn giác. Và ở đây là do được nôm na nói đến là đánh thức từ giấc ngủ. Thì giấc ngủ ở đây, đánh thức từ giấc ngủ là để mà đem cho chúng ta, giải thoát cho chúng ta thoát khỏi từ cái trạng thái ngủ này, để mà chúng ta có thể thọ nhận được giáo pháp của Phật giáo. Và ở dòng thứ nhất ở đây nói đến diệu pháp ba thời âm thanh của thiên nhạc. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma viết những điều này rất là theo những cái dạng của thơ văn, và để nói đến là những giáo pháp, những lời thuyết pháp, những lời giáo pháp mà thật là sâu sắc và thật là đem đến cái sự an lạc. Và như vậy được tạm dịch là ba thời âm thanh của thiên nhạc, nguồn sâu thẳm an tịnh giải thoát mọi hữu tình. Và dòng thứ ba trong tiếng Việt chúng ta đang nói đến thì để phù hợp với những căn cơ của mỗi từng chúng sinh, bởi vì mỗi từng chúng sinh chúng ta đều có những cái tâm ý ở mức độ khác nhau và căn cơ khác nhau, và chúng ta thỉnh cầu để mà được nghe giáo pháp tùy thuộc vào cái mức độ về tâm linh, tâm ý của mình, để mà giúp cho chúng ta được thoát khỏi về phiền não chướng và sở tri chướng. Và đây là một cái đoạn kệ thật là tuyệt đẹp. Oh yeah. So we'll stop here and we'll end the gathering reciting the 21 paragraphs, long life and dedication. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng tán thán 21 vị hóa thân bậc độ mẫu. Sau đó là phần hồi hướng và cầu nguyện trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Kesa chewa lene yong chanze dongge dawa kawa jene tsikbe shala kama tongda tsowa nama rabdo chewe rambara chanze seme chone je peme chane nabara je jimba zunru gado she wa soba samde ju ni chanze tejin shebe fu taye nabara jawa je Malu paru jimba to jave seji shinto ten chanze toda rahung yi doda choda namba kan jikden dombo shabji ne leba meba goba ne chanze jajin mela sang longa naso wanchu che jombo rala jesa nama nujun soji dune de chanze jeje chadang pe Paro Togo Rabdo, Ewan Yang Shabji Nand, Mavar Toba Shindo Bara, Chanze Ture Jiba Chen, Duji Pao Nabara Jo, Chuji Shane Tronye Tao Tamje Malus, Chanze Kunjo Sumze Cha, Seme Toga Nabara Jam, Malu Choji Kolo Jen, Ranji Uji Sonoma Tru. Chanze Rabdo Kawa Ji Be, Ujin Uji Chengwa Be, Sheba Rabshi Dudara, Dudan Jikden Wando Ze, Chanze Sashi Jongwe Tso, Tamje Guba Numa Ni,
Tony Yawa Yige Hongba Tamje Nambarato Chanze Dawe Tumbo Yamba Tamje Shindo para Rebe Tune Bane Tabari Shindo Rabze Chanze Gebe Tama Me Barwe Tingwe Une Eja Yungum Kune Ko Dae Pune Nambarajo Chanze Zaji Ngala Cha Terje Nujin Shakti Tong Tony Jenze Yige Hong Rimba Tumbo Namne Ge Chanze Dema Gema Shi Nyangen Dejin Juni Sowa Omda Yanda Den Ewa Chenbo Jomba Ni Chanze Kune Korabaka Dae Lune Nambarake Yige Chube Ngane Go Ewa Hongle Drama Ni Chanze Turi Shamne Da Honge Nabe Sabini Rera Menda Radambe Jigen Sumna Yewa Chanze Lai Soye Na Reda Tajen Chana Na Tara Niju Peji Duna Malu Pane Se Chanze Lai Sonam Ge Pada Miang Chi Den Gune Goja Gawa Ji Zeda Melama Ngenpa Se Chanze Nima Dawa Ji Jinye Bala Rab Se Hara Niju Dudara Shindo Chakwe Rimne Se Chanze Tinyi Sumnam Gwe Shive Tudang Yanda Den Dudang Rana Nujun So Jomba Ture Rakcho Ni Zawe Ngaji Deba De Chanze Wane Niju Zang Chanjo Semjo Rinpoche Maje Panama Jeju Je Jeba Nyamba Meba Kone Kondo Pewara Kangre Rave Korve Shinkade Penda Dewa Malu Jungwe Chere Sewa Tenzin Jato Shabe Sede Bado Tenjo Oh yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Bodhichitta. So as I mentioned last Saturday, so next 2 Saturdays, they are class. I won't be here, but we will resume our class 16th of July, which is the 3rd Saturday of July. So we'll resume our class on 16th of July. Okay, so I will see you there. Như thầy nhắc với chúng ta, có nói chúng ta thứ bảy tuần rồi, trong 2 thứ bảy tuần kế tiếp chúng ta sẽ không có những buổi thuyết pháp và chúng ta sẽ trở lại thuyết pháp như tuần lệ vào thứ bảy thứ ba, đó là tuần thứ bảy thứ ba của tháng 7. Oh yeah, thank you. Thank you. Take care. Thank Thank you you. very much. Thank Good you. night, Rinpoche. Thank you. Oh yeah. Good night. Thank you. sir. Thank you.